సౌండ్ ది అక్కడ పెట్టి సౌండ్ చేంజ్ సౌండ్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో. ముందే ప్రకటించుకున్నట్టు మా గురువు గారు ప్రొఫెసర్ కె పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, హీఈస్ అవర్ గెస్ట్. అండ్ బిలీవ్ మీ, యాజ్ అండ్ వెన్ he comes on to my show and he wishes to come on to show, that on a special occasion, the governments, they fear him because of for the sheer attitudinal problems. Today I'm doing a show this with this new technology. ఈ కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కేరళ నుంచి నేను ఈ షోస్ చేస్తూ వస్తున్నాను. విచిత్రం ఏమి అంటే, గత అర్ధ గంట నుంచి మా ఒక్క లైన్ తప్ప అందరికీ పవర్ ఉంది. అంటే ఏ విధంగా ప్రభుత్వాలు ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటాయి, వారు చేసే తప్పులను ఎక్కడ ఎండగడతారో అనే భయం. ది గవర్నమెంట్స్ ఫియర్, అండ్ ఇన్ దట్ ఫియర్ హౌ కేరళ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ కోఆపరేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. నౌ దిస్ ఇస్ టు ది ఎంటైర్ వరల్డ్. ఈవెన్ బిఫోర్ మై గురు Professor K.Purushotham Reddy garu could utter even a word on this show, we have succeeded in the purpose of inviting my guru for this show. I have written a mail to the Honorable Chief Minister of Kerala, which I have been doing very regularly. Very irresponsible Chief Minister's office. Kerala State Electricity Board, the service provider, either fluctuations through which you have to pay more or your appliances are lost, as have been by the Telangana government. The way they hack, they have been doing all these indecent things which is against the norms of people participatory democracy, because we are here to highlight the sufferings of the people. In the spate of 30 days, thrice the people of Telangana, and in particular Hyderabad and all major cities, towns in Telangana, they got affected, and we have been highlighting with evidences. 30 రోజుల వ్యవధిలో, గత 30 రోజుల వ్యవధిలో 2-3 సార్లు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులకు ప్రజలు అక్కడ టౌన్లలో కానీ, పెద్ద పట్టణాలు వరంగల్ కానీ, కరీంనగర్ కానీ, హైదరాబాదులు అసౌకర్యానికి గురవుతూ ఉంటే ఆధారాలతో బయట పెట్టినాం మనం. ఆ ఆధారాలు బయట పెట్టడం వల్ల వారికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. కానీ ఒక పాలకుడికి కాకపోతే మనం ఎవరికి చెప్పుకుంటాం? వారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశారు. కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ గారి సమక్షంలోనే 1,00,000 కోట్లు పెట్టామన్నారు 6 సంవత్సరాల్లో. ఎక్కడికి పోయినాయి ఆ 1,00,000 కోట్లు అని మనం ప్రశ్నిస్తుంటే, దానికి బదులుగా ఈ విధంగా ఒక ప్రభుత్వం ఇంకో ప్రభుత్వానికి తోడ్పడుకుంటూ ఈ విధంగా ప్రజలకు ఏ విధంగా ఇబ్బందులు ఎందుకు జరుగుతూ ఉన్నాయి? ముందస్తు సమాచారం లేదా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి? ఈ దఫా మళ్ళీ ఈ విధంగా తీవ్రమైనటువంటి ఈ వరదలు వచ్చేటువంటి ప్రమాదం లేదా? అంటే అటువంటి హెచ్చరిక లేదా వారికి? లేకుండానే వారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారా అంటే, వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని ఒప్పుకోక తప్పదు. ముందస్తు చర్యలు ఏవి తీసుకోకుండా
ప్రజల ప్రాణాలైతేంది, ప్రజల ఆస్తులైతేంది, వారు ఎటుపోతే మాకేందని మొదటి నుంచి ఏదైతే ఆ అనుసరిస్తూ ఉన్నారో దాన్నే కొనసాగింపు చేసినారు. కాబట్టి ఈరోజు తీవ్రమైనటువంటి అసంతృప్తికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గురైంది అని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఇది కేవలం వారి నిర్లక్ష్యం. నిజంగా ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతుంటే మళ్ళీ రాజకీయ ప్రకంపనలకు కలిపించేటువంటి వారు రోజు ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ కూడా చాలా దుర్మార్గం. పిల్లలు కొట్టుకుపోయిరి, పెద్దలు కొట్టుకుపోయిరి, ఇంకా ఏం కావాలి? అప్రమత్తం. మొన్న బేబీ సుమేధతో పాటు సరూనగర్లో ఇంకొకరు కొట్టుకపోతే కూడా ఈ రోజు వరకు అప్రమత్తంగానే మళ్ళీ ప్రాణ నష్టం జరిగింది, తీవ్రమైనటువంటి ఆస్తి నష్టం. తద్వారా ఇప్పుడు రోగాల బారిన పడుతూ ఉన్నారు. డ్రైనేజ్ వాటర్ అదంతా ఆల్రెడీ కరోనా భయం, లక్షల కోట్ల రూపాయలు మొత్తం వెచ్చించినా కూడా వారి ప్రాణాలు వారికి దక్కలేదు. మళ్ళీ ఈ సమయంలో ఉపాధి లేని సమయంలో ప్రాపర్టీ ట్యాక్సులు మొన్న జిహెచ్ఎంసీ విపరీతంగా పెంచిండు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు, కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు. అవునా కాదా? అటువంటి సమయంలో పెంచిన తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జీలు, ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్, పెట్రోల్, డీజిల్ ద్వారా నిత్యావసర వస్తువులు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో పెంచి మళ్ళీ ఎల్ఆర్ఎస్ అని ఒక బాంబు తెచ్చి నెత్తి మీద వేసి ఈ విధంగా మీరు ప్రజలను తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేసి అట్లీస్ట్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ప్రజలకు నిజంగా రక్షణ పరంగా ప్రభుత్వం ఉందా అంటే ఈరోజు విఫలమైంది. ది గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హైకింగ్ ది ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ and the way they have enhanced the petrol and diesel charges in collecting money even in during corona crisis. Telangana government has really has adopted all the means which a welfare government should not do. Now in the form of LRS they have been looting and collecting, but did they come to the rescue of a commoner? No, they have miserably failed. So that is why we have taken up this issue. ఫర్ దిస్ డిజాస్టర్ హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? ఈ విపత్తుకు ఎవరు కారణం? ముందస్తు సమాచారం లేదా? లేకపోతే సాంకేతికంగా ఐటీ శాఖ మాత్యులు, పురపాలక శాఖ మాత్యులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారే వారు బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేయాలన్నా? కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు కూడా రెవెన్యూ మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి గారు, విపత్తు అనేది వారి కింద ఉంటుంది. అంటే ఇద్దరు రాజీనామా చేయాలన్నా? ఇంత పెద్ద ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం, మళ్ళా రోగాల బారిన పడినటువంటి ప్రజలు తీవ్ర అసంతృప్తిలో ఉన్నప్పుడు మీరు రాజీనామా చేయాలనా లేదా? మీరు బాధ్యత వహించాలనా లేదా? అందుగురించే మనము ఈరోజు ఇది చర్యకు తీసుకున్నాం. మనం ఈరోజు చర్చకు మనకు అతిథులు ప్రొఫెసర్ కె. పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, మా గురువు గారు. వారు మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పవర్ లేదు కాబట్టి ఉన్న దీనిలలో మేము ముందుకు పోయేటువంటి పరిస్థితి. ఒక్కసారి వారిని కనెక్ట్ కూడా చేస్తాను మళ్ళీ. అన్న జాయిన్ కాండి అన్న. అన్నా అంటే మీది ఇక్కడ ఇది బొమ్మ కనిపిస్తలేదన్నా? ఇప్పుడు నేను సెండ్ కెమెరా రిక్వెస్ట్ పంపించాను. ఆ కెమెరా మీద క్లిక్ చేయండి అన్న. ఇప్పుడు నేను రిక్వెస్ట్ పంపించాను మీకు. ఈవెన్ మీ ఆడియో కూడా ఆన్ కాలేదన్నా. ముందర ఆడియో అండ్ వీడియో రెండు ఉంటాయన్నా, రెండు క్లిక్ చేయండి. ముందరనే మీకు దాని ముందరనే ఇప్పుడు ఆడియో వీడియో రెండు కనిపిస్తాయి. నా దాంట్లో స్క్రీన్లో ఇప్పుడు వీడియో కనిపిస్తుంది కదా, అదేవిధంగా ఆడియో కూడా ఉంటుంది మీకు అక్కడ. ఈరోజు దుర్మార్గంగా మొత్తం పవర్ తీసేసి ఇంత అన్యాయంగా రెండు ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయంటేనే సిగ్గు. వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అన్నా. ఇప్పుడు మీ కెమెరా రిక్వెస్ట్ పంపించాను చూడండి. మళ్ళీ మీ ముందర ఆడియో వీడియో రెండు ఉంటాయి. అవి లేవు. ఒక్క నిమిషం. లేదు ఇంకా రాలేదు.
ఇప్పుడు మళ్ళీ కెమెరా రిక్వెస్ట్ పంపించాను. మీ ఆడియో కూడా కనెక్ట్ కాలేదు. అదే ఎందుకు కాలేదని ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ ఒక్కసారి కనెక్ట్ కాండి అన్న, నాట్ అన్ ఇష్యూ. మళ్ళీ కనెక్ట్ కాండి. అది పెట్టాలి. ఒక్క నిమిషం. నా వాయిస్ వినగలిగినరా మీరు ల్యాప్టాప్ నుంచేనా? ల్యాప్టాపే. నా వాయిస్ వినగలిగినరా? ఇంత మంచిగా గంటలు నడుస్తుంది. ఈరోజు కొన్ని ఉంటాయి లేండి అని. ఇప్పుడు ఇక్కడ పవర్ తీసేసినట్టే అక్కడ కూడా ఏదో సాంకేతికంగా ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నమే ఉంటుంది, 100% ఉంటుంది. కాకపోతే మళ్ళీ మీరు స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యి మళ్ళీ కాండి, స్విచ్ ఆన్ కాండి. అదే ఒక్క నిమిషం. మన పేరు పెట్టుకోమని వాళ్ళని మొత్తం స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యి మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ కండి. మళ్ళా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి. 1 minute. దొంగలు ఇప్పుడు ఇచ్చిండ్రు పవర్. సిస్టమ్ ఇట్లా డిస్ఫంక్షనల్ ఉంటేనే మీకు కూడా మజా ఉంటుంది. సమస్య లేదా? నేను మార్నింగ్ నుంచి నో లెట్ ఇట్ గో ఆన్ రికార్డ్. మార్నింగ్ నుంచి ఐ వాజ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ యాంటిసిపేటింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. బికాస్ వెన్ యూ డిసైడెడ్ టు కమ్ ఆన్ లైవ్, ఇప్పుడు మీరు తర్వాత పంపిన దానికి కనెక్ట్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ గో టు అని ఉంది, డౌన్లోడ్ ద యాప్ అన్న. మీరు ఇంతకుముందు కనెక్ట్ అయ్యిండ్రు కదా? కనెక్ట్ అయినా మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చిందో ఇది? అప్పుడు ఇది కాదు అట్లా. ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు హియర్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఆఫ్ యూ. ఓ వండర్ఫుల్. బట్ మీది ఆడియో అది కనెక్ట్ కాలేదు. మీది ఇంకా అట్లే కనిపిస్తూ ఉంది. ఒక్క నిమిషమే. ఐ థింక్ మళ్ళీ సేమ్ మోడ్లోకి పోయింది ఇంతకుముందు ఉన్నట్టు. దీని నుంచి అవి లేవు. మీరు అన్నట్టు ఎప్పుడు నార్మల్గా ఉండే కెమెరా ప్లస్ వీడియో అది వస్తలేదు. ఏం లేదన్నా, మీరు ఒక్కసారి బాబు అంకుల్ క్లియర్. నేను ఇక్కడ కంటిన్యూ చేస్తుంటా. అంకుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. మా గురువు గారు కనెక్ట్ అయ్యే వరకు మళ్ళీ ఒక్కసారి మనం అసెంబ్లీ సాక్షిగా కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు ఏం చెప్పారో మనం ఒక్కసారి వినేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఇది స్వామి రామానంద తీర్థ బేగంపేటలో ఆశ్రమం, ఎక్కడైతే పివి నరసింహారావు గారి పేరు మీద గ్రంథాలయం, వారు రచించినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి వస్తువులు ఉన్నాయో అక్కడ పరిస్థితి ఇది. అంటే బేగంపేట్ ఆయనకు కూతేట దూరంలోనే ఉంటుంది ప్రగతి భవన్కు. సామాన్యుల పరిస్థితి అత్యంత విలువైనటువంటి గ్రంథాలయం, ఎన్నో గ్రంథాలకు నిలువ ఉండేటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని కూడా ఇంత నిర్లక్ష్యంగా, నిర్లజ్జగా ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి
ఇబ్బందులకు గురైన పట్టించుకొని వైనం. ఇంకొక విచిత్రం ఏమి అంటే సోమేష్ కుమార్ గారు ఇప్పుడున్నటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీ గతంలో జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కూడా ఉన్నారు. ఇక ఆ సంగతులన్నీ తెలుసు మీకు. మరి వారికి అనుభవం లేదా, ముందస్తు సమాచారం లేదా? గింత అన్యాయానికి వీరు ఒడిగట్టడం, ప్రజలను తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఇది మనం ట్యాంక్ బండ్ ఏ విధంగా నీళ్లు వదిలేశారు బయటికి, కింద అన్ని ప్రాంతాల్లో నీరు పోవడం, తద్వారా తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురి కావడం. ట్యాంక్ బండ్ వదిలిపెడితే దిగువ ప్రాంతమంతా ఏ విధంగా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురైందో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ లోపుగా మా గురువు గారు కనెక్ట్ కూడా అవుతారు. ఇన్ రైనీ సీజన్ డోంట్ టచ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పోల్. వర్షాకాలంలో విద్యుత్ స్తంభాలను ముట్టకండి. వేర్ ఈస్ చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్, వై ఈ డి నాట్ విజిట్ ఓల్డ్ సిటీ అని పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ప్రశ్నించడం, ఇది విరివిగా ఎన్నని చూపించాలి. స్వయాన సజ్జనార్ కూడా రంగంలోకి దిగారు. ఇక్కడ సతీష్ గారిని ఇన్స్పెక్టర్ చదరఘాట్ అక్కడ ప్రజలను బయటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది పురాణా పూల్. చూశారు కదా, ఇంత తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురైనారు. మిత్రపక్షమే ప్రతిపక్షం కావడం మనకు శాపంగా మారింది. ఇక్కడ ఏ విధంగా రెండు రాష్ట్రాలు అతిథులు K.Purushotham రెడ్డి గారు కనెక్ట్ అయ్యే వరకు నేను కొద్దిగా పాత విజువల్స్ని మళ్ళీ మీకు ఒక్కసారి మీ ముందుకు తీసుకొస్తా ఉన్నాను. హిమాయత్ సాగర్, ట్యాంక్ బండ్, మిగతా చెరువులు అన్ని నీళ్లు ఎందుకు వచ్చినాయి, ఏ విధంగా వచ్చినాయి, ముందస్తు హెచ్చరికలు ఎక్కడ పోయినాయి, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఓ గొప్ప అని మాట్లాడి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు చెన్నైని, బెంగళూరును మేము ఆదుకున్నాం, నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని చెప్పినటువంటి వారు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, విపత్తు నివారణలో మేము చాలా గొప్పగా ఉన్నాం, ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం, వాళ్ళందరికీ సహాయపడ్డామన్న వ్యక్తులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు స్వయాన తెలంగాణ, హైదరాబాద్ ప్రజలను ఎందుకు ఆదుకోలేకపోయారు? మీరు జవాబు చెప్పాలి. ప్రతి ఒక్కరికి మేము అందిస్తున్నామని చెప్పిన మీరు మన వాళ్ళని, ఇది రెండవసారి, ఇంతకుముందు కూడా బేబీ సుమేధ కొట్టుకుపోతే స్వయాన సుకన్య గారు, కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, పురపాలక శాఖ మంత్రులు మీరే, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే, మేయర్, కార్పొరేటర్ అందరి మీద, అధికారుల మీద, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ మీద కేసులు వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేస్తే ఈరోజు వరకు ఎఫ్ఎస్ఎల్ రిపోర్ట్ అని కేసు ముందుకు పోని పరిస్థితి. ఆ రోజు నిజంగా కేసు ముందుకు పోయి ఉంటే ఈ ఉపద్రవాలకు ఖచ్చితంగా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం, అధికారులు సరి అయిన రీతిలో పనిచేసేవారు. అసెంబ్లీని సమావేశపరిచింది అటువంటి విషయాలు చర్చించకుండా మళ్ళా నాలా చట్టం అని ఏ విధంగా ప్రభుత్వ రైతుల భూములు కొట్టేయాలా, మళ్ళీ జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల కోసం కొత్త ప్రణాళిక ఏ విధంగా రచించాలా, ఇవే తప్ప ప్రజల ప్రాణాలు, ప్రజల ఆస్తులు, ప్రజల ఆరోగ్యం ఈరోజు గాలికి వదిలేయడం నిజమా కాదా? అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఆయన ఏం మాట్లాడాడో ఓ చిన్న సాంకేతిక దీంతోనే మనం వినే ప్రయత్నం చేస్తాం.
కొద్దిగా ఈ సాంకేతిక లోపాలు ఉన్నాయి ఈరోజు. యాదృచ్ఛికమా గడిచిన 3 సంవత్సరాల్లో అన్ని ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలంతా హైదరాబాదు మహా గొప్ప నగరం, జీవన ప్రమాణాలు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి అని వారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్తున్నారు. 2004 నుంచి 2014 వరకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. గత 6 సంవత్సరాల్లో మేము 67,350 కోట్లు హైదరాబాద్కు, మిగతా 1,00,000 కోట్ల పైన జీతాలతో కలిపి అన్నాడు. ఉపాధి కూడా మనం ఛాలెంజ్ చేశాం. నిన్న సభాపతి గారికి కూడా విన్నవించుకున్నాం. ప్రజల డబ్బు ఇంత డబ్బు పెట్టినా అంటున్నాడు, ఎక్కడ పెట్టిండో చూపించామని శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయాలి. ఈ 6 నుంచి 7 సంవత్సరాల్లో ప్రజల నుంచి ఎంత కలెక్ట్ చేసింది జిహెచ్ఎంసీ, తిరిగి ఎంత ఖర్చు పెట్టినరు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు వీరిపై ఉందా లేదా? సో ఒక్కసారి కొద్దిగా సాంకేతిక లోపాలు ఉన్నాయి మా గురువు గారిది కనెక్ట్ కావడానికి. అందు గురించే కొద్ది ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏమన్నారో చూడండి ఒక్కొక్కసారి. సో ఇంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి. డల్లాస్ అన్నారు ఒకసారి, ఇస్తాన్బుల్ లాగా చేస్తా అన్నాడు ఓల్డ్ సిటీని. ఇది ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, ఇంతకుముందు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు మాట విన్నారు. కొద్దిగా సాంకేతిక మనకు ఇబ్బందులు వస్తూ ఉన్నాయి. విద్యంబులు అధిగమించి కనెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను గురువు గారిని. సో ఇదే మాకు మొదటి విజయం. ఈరోజు సాయంత్రం ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా దుమ్ము దులిపారు వారు ప్రభుత్వాన్ని. స్వయాన వారు ఇప్పుడు లైవ్ షోకి వస్తుంటే ఈ విధమైనటువంటి సాంకేతిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు, ఆటంకాలు కలుగజేయడం, అక్కడ వారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఇక్కడ కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని, ఇది ప్రజాస్వామ్యమా లేక రాజరిక వ్యవస్థనా, ఇంత అన్యాయమా? దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కండెమ్నబుల్ acts by both the governments, Telangana government as well as Kerala government, trying to scuttle the voice of the people, those who represent people. This will not run. People are smarter now. I have put it in the screen మీద ఉన్నది. 2014లో ఏం మాట్లాడారు, 2015లో ఏం మాట్లాడారు, 2016లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం మాట్లాడారు, స్వయాన ఈ సంవత్సరం అసెంబ్లీ సాక్షిగా కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు 1,00,000 కోట్లు పెట్టారన్నారు. అందుగురించి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. 1,00,000 కోట్లు నువ్వు ఎక్కడ పెట్టినావు? 100 రోజులని జిహెచ్ఎంసీ ప్రణాళిక ఏమైంది? నువ్వు బాధ్యుడవా కాదా? ఎంతకాలం పాతకాలం పరిపాలకులను నువ్వు దూషిస్తూ వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి బతుకుతారు ఇద్దరు. మీకు రెండోసారి పట్టం కట్టారు కదా, ఏం వెలగబెట్టినారని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రాణాలు పోతుంటే పట్టించుకోరా? ఆస్తులు నష్టమవుతుంటే పట్టించుకోరా? తీవ్రమైనటువంటి ఆరోగ్యం పరిస్థితులు, ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతుంటే ప్రజా ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఎక్కడున్నది? 1,00,000 కోట్లు పెట్టి చనిపోతా ఉన్నా పట్టించుకోరా? మళ్ళీ అది కాక వరదలని ఇండ్లల్లో మొత్తం దక్షిణం కానీ, ఉత్తరం కానీ, ఈశాన్యం కానీ, మీరు ఎటు చూసిన తూర్పు కానీ, ఎటు చూసిన నీళ్లు, బురద నీళ్లు, నాలా నీళ్లు, డ్రైనేజీలు పొంగుతూ ఉంటే నిమ్మకు నీరెత్తనట్టు ఉట్టిగా పోయి తూతూ మంత్రంగా పలకరించే మీరు, మీ సొంత మీడియాను పెట్టుకొని ప్రజలు తీవ్రంగా తిరగబడి మీ మీద మాట్లాడుతుంటే అవన్నీ చూపించకుండా కొన్ని చోట్ల వారిని అరెస్ట్ కూడా చేశారు పోలీసులు. ఇది చాలా తప్పు. అసలు నిరసన లేనటువంటి తెలంగాణ తీసుకొచ్చింది మీరా కదా? అసలు ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడుంది? ప్రజలను మాట్లాడిస్తున్నారా? ఇటువంటి తెలంగాణ
నిజంగా అప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఇదే చేస్తే ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చేదా మనకు? పొద్దున్న లేస్తే ఎండగట్టినాం వాళ్ళను, మనమేం చేస్తున్నాం? సో మొన్ననే కదా, కొన్ని రోజుల కిందనే ఈ ఉపద్రవం వచ్చింది. బేబీ సుమేధ, సరూనగర్లో ఇంకో వ్యక్తి ఇంకో కొట్టుకుపోయినది నిజం కాదా? మళ్ళీ ఈ దఫా కూడా ఎందుకు విఫలమైనరు మీరు? నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు, నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు. సాంకేతికంగా చెన్నైని, నా దోస్తులను బెంగళూరును ఆదుకుంటా అని స్వయంగా వారు చెప్పుకొచ్చిన వ్యక్తి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు. మరి ఇంత పెద్ద ఉపద్రవం వస్తుందని ముందస్తు సమాచారం మీకు లేదా? అంటే ప్రభుత్వం విఫలమైనట్లయినా? చీఫ్ సెక్రటరీ నుండి పురపాలక శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు అందరూ విఫలమైనట్ట? మేయర్ నుంచి కింద కార్పొరేటర్ల వరకు అందరూ విఫలమైనట్ల? మంత్రివర్గం కూడా విఫలమైనట్ట? ఇది చర్చించకుండా మంత్రివర్గంలో నాలా గురించి మాట్లాడతారు, ఎల్ఆర్ఎస్ గురించి మాట్లాడతారు, అసెంబ్లీలో అవే మాట్లాడతారు. తెలంగాణ నాగులు అసెంబ్లీ సాక్షిగా చనిపోతే వాటి గురించి గుర్తులేదు. ఇంత అన్యాయమా? అందుగురించే ఈరోజు K.Purushotham రెడ్డి గారు మనకు అతిథులు. వారికి ఎందుకో సాంకేతికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉన్నాయి వారికి. నేను వారిని మొబైల్ ద్వారానే కనెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఒక క్షణం క్షమించాలా. వారిని కనెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, కొద్దిగా ఓపిక పట్టండి. ఇది కూడా చూడండి, ఒకరు క్వశ్చన్ చేయబోతే కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారిని ఏ విధంగా వారిని పక్కకు పెట్టి పోలీసులు వారిని తీసుకొని పోయినారు. ఇటువంటి ఉదంతాలు, కోకొల్లలు. ప్రజలు నిజంగా చైతన్యవంతులు అయినరు. వాళ్ళు వీడియోలు తీసి పంపిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అటువంటి వీడియోలో మనం ప్లే చేస్తూ ఉన్నాం. చూడండి ఏ విధంగా తీసుకుపోతున్నారు. కేటీఆర్ సాబ్ అని అరుస్తూ ఉన్నాడు. మాకు ఇక్కడ అన్యాయం జరిగిందని చెప్తుంటే చెప్పనివ్వకుండా పోలీసులు కూడా ఈ విధంగా నిరసన తెలియకుండా ప్రజలను కట్టుదిట్టం చేస్తే ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్? ఒక్కసారి వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రజలారా, ఒక్క క్షణం ఓపిక పట్టండి. ఇంకా సాంకేతిక ఇబ్బందులు మా గురువు గారి అవతల ఉన్నాయి. మొబైల్ తీసుకురమ్మని అన్ని విజువల్స్ మీకు మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకొకసారి హైదరాబాద్ ముఖచిత్రం ఇది రోజు వచ్చిన వీడియో. ఈరోజు వచ్చిన అన్నీ మేళవించి దీన్ని చూసైనా వారు మళ్ళొక్కసారి ప్లే చేస్తారు. అన్ని ప్రాంతాలు ఆల్మోస్ట్ నిజంగా జనం చాలా గొప్పోళ్ళు. ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్న అన్నీ వారు ఆధారాలు ఇవన్నీ కెమెరాలో బంధించి పంపిస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలు పంపిన వాటితోనే మన షో. ఎందుకంటే మీకు మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చిన మన ట్యాగ్ లైన్ వ్యక్తిగత వైరాలు లేవు, పార్టీల పట్ల శత్రుత్వం లేదు, రాజ్యాంగం చట్టం ఆధారంతోనే మన షో నడుస్తుంది. ఆ క్రమంలో పాలకుడినే కదా మనం ప్రశ్నించాల్సింది. పాలకుడిని కాక ఇంకెవరిని ప్రశ్నిస్తాం? ప్రజలారా, ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. ఇది ఈరోజు మనం పెట్టుకున్నటువంటి విపత్తు. ఎవరు బాధ్యులు? హైదరాబాదు 1908లో ఏముండే
ఈరోజు అదే పరిస్థితి ఎందుకు కొనసాగుతుంది మనకు అనే ముచ్చట్నే మనం తీసుకొచ్చాం. ఆ రోజైన పాలకులు అప్పుడే అప్రమత్తమై విశ్వేశ్వరరాయ లాంటి ఒక మంచి ఇంజనీర్ను పిలిపించి ఏ విధంగా మనము మూసీ నుంచి మనం కాపాడుకోవచ్చు అని ఆ రోజు హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ అంటే గండిపేట, దాని పక్కన హిమాయత్ సాగర్ ప్యారలల్గా 2 ట్యాంకులు కట్టి ఆ వాటర్ను, ఆ నీటిని కూడా త్రాగడానికి వినియోగించుకొని మళ్ళీ గొలుసు చెరువులు అన్నీ నింపుకుంటూ హైదరాబాద్ చుట్టూ తన తర్వాతనే మూసీలకు పోయే విధంగా, తద్వారా ఎటువంటి విపత్తు ఇటువంటివి వచ్చినా అక్కడ తాగడానికి నీరు నిండి మిగతా చెరువులన్నీ నిండిన తర్వాతనే మూసీలకు పోయేటివి. అటువంటివి వీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ మిగతాది ఏ విధంగా కొల్లగొట్టారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, వారు అని రికార్డు ఉన్నారు. 111 జీవో ఎత్తేస్తా అన్నారు. ఎందుకంటే ఆ 111 జీవో ఉంటేనే క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అక్కడ కింద వర్షం పడితే ఇస్మాయిల్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్కి నీళ్ళు వచ్చి ఆగి ఉండేటువంటి వసతి, దాన్ని మొత్తం కొల్లగొట్టి అక్కడ వారు మళ్ళా షామీర్పేట అని ఇంకోటి, ఇక్కడ వైపు ఇంకోటని ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఈరోజు ఆ గొలుసుకట్టు చెరువులన్నీ కబ్జాకు గురైనాయా లేదా ఆధారాలతో మేము ఎన్నోసార్లు బయట పెట్టినాం. వారు సాక్ష్యం కూడా, వారి చీఫ్ మినిస్టర్, చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి స్పందన లేదు, కలెక్టర్లకు స్పందన లేదు. ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ మా గురువు గారు K.Purushotham రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఎన్నోసార్లు వారు స్వౌల్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఎన్నిసార్లు దృష్టికి తీసుకుపోయిన కోర్టు ఆర్డర్లు ఉన్నా పట్టించుకొని ప్రభుత్వం ఏం జవాబు చెప్తుంది? ఆ రోజు ఆ ప్రణాళిక రచించి ఆ 1980 తర్వాత అటువంటి విపత్తులు రాకుండా మనం కాపాడుకుంటే వాటిని విధ్వంసం చేసి ఈరోజు మీరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, ఎందుకంటే కాళేశ్వరం మనం మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చాం, కాళేశ్వరంకు చూపించిన ప్రేమ, ఆ కమిషన్లు అవన్నీ తెచ్చి రియల్ ఎస్టేట్స్ చేసినరా లేదా అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తుంటే కేవలం ఆ రియల్ ఎస్టేట్స్ డబ్బుల కోసమే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజానికాన్ని పనంగా పెట్టి వారి ప్రాణాలను, ఆస్తులను, ఇప్పుడు ఆరోగ్యాన్ని కూడా పనంగా పెట్టి ఈ పాలకులు ఎవరి కోసం ఈ ప్రభుత్వం అని ప్రశ్నించే ధోరణికి రావడం నిజంగా బాధాకరం. ఒక్క క్షణం నేను వారిని కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను, మొబైల్ ద్వారానైనా. బాబు, అట్లీస్ట్ వారిని మొబైల్ ద్వారా నేను కనెక్ట్ చేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు వారు చెప్పదలుచుకున్నది వారు చెప్పే తీరుతారు. ఎంత లేట్ అయినా, ఈరోజు ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా మేము ఈ షోను చేసే తీరుతామని మళ్ళొకసారి మీకు విన్నవించుకుంటూ ఇది కూడా కొత్త వీడియోనే, ఈరోజే సర్క్యులేషన్లో ఉంది. ఆ పాట మీకు పెట్టడం లేదు, పెట్టి ప్రయత్నం చేస్తాను, ఎందుకంటే సాంకేతికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం. రోడ్ల దుస్థితి, ట్రాఫిక్ పరిస్థితి, వాళ్ళు హాయి ఉంటే చాలు, ప్రజలు ఎటువంటి ఇబ్బందులకు గురైనా మాకేం అనే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం నడవడం నిజంగా దుర్మార్గం. ఎంతెంత దూరం వరకు ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. దిల్సుఖ్ నగర్లో సాయిబాబా టెంపుల్ వీధి చూడండి, మొత్తం అది దిల్సుఖ్ నగర్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఇది విజయవాడ హైవే, సాయిబాబా టెంపుల్కు పోలేని దుస్థితి. ఈ కొత్త వీడియోస్ మనకు షేర్ చేయడం జరిగింది, అందుగురించే మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాను. సాయిబాబా టెంపుల్ లైన్ చూడండి, షిరిడి సాయిబాబా టెంపుల్ దిల్సుఖ్ నగర్ లైన్ నీలమయం,
కార్పొరేటర్లు లేరు, ఎమ్మెల్యేలు లేరు, ఎటుపోయినని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడనే పిఎన్టీ కాలనీ ఆనుకొని ఒక చిన్న బాబు కొట్టుకుపోవడం, చనిపోవడం కూడా జరిగింది. స్పందన లేదు. ఎంతమంది ఎక్కడ చనిపోయారు అటువంటి వివరాలు కూడా మనకింకా ప్రభుత్వం తరఫున రావడం లేదు. ప్రజలే వారే ముందుకొచ్చి మనకి ఇవన్నీ కల్పిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా వారు ఆడియో కూడా కనెక్ట్ కాలేదు. కెమెరా రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి పంపుదాం. లేని చెట్ల వారి వాయిస్ అన్న మీకు వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇది దిల్సుఖ్ నగర్ విజయవాడ హైవే పరిస్థితి. ఇవన్నీ మనకు ఈరోజు వచ్చిన ఇక్కడేదో ఇది కూడా పంపించారు. నీట మునిగిన హైదరాబాద్ రమణ గారు ఆర్టిస్టు. ఈసారి కూడా జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు టీఆర్ఎస్ను గెలిపిస్తే ఇంటింటికి కేసీఆర్ పడవ, కేటీఆర్ తెడ్డు ఉచితంగా అందజేస్తాం. సరే, ఇది ఒకటి. నీట మునిగిన ఈసారి కూడా జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలల్లా టీఆర్ఎస్ను గెలిపిస్తే ఇంటింటికి కేసీఆర్ పడవ, కేటీఆర్ తెడ్డు ఉచితంగా అందజేస్తామని ఇది ఒక కార్టూన్. అవును, దాని ద్వారానే మాట్లాడదాం. మా గురువు గారిని దీని ద్వారా కనెక్ట్ చేయవచ్చా? ఇది చూడు, దీని ద్వారా దీంట్లో 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 కనెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. నంబర్ ఒక్కసారి చెప్పండి గురువుగారు. ఒకసారి నంబర్ చెప్పు, దాని నంబర్ చూసి చెప్తాను. ఒక్క నిమిషం మా గురువుగారిని కనెక్ట్ చేస్తాను మొబైల్ ద్వారానైనా. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు వారితో మాట్లాడించే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. అన్న, మిమ్మల్ని దాని ద్వారా కనెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. ఇంకొక ఫోన్ ద్వారా చేస్తున్నానా? ఇది డిస్కనెక్ట్ చేసి దాంట్లో ఆన్సర్ చేయండి అన్న. హలో, ఇది వీడియో ఆన్ చేయండి అన్న. ఇది ఒక్క సెకండ్ మీకు వీడియో కాల్ చేస్తాను. ల్యాప్టాప్ అట్లే ఉండనియండి. ల్యాప్టాప్లో మీరు సౌండ్ ఇందురు, ల్యాప్టాప్లో సౌండ్ ఇందురు. దీని ద్వారా ఒక వీడియో కాల్ చేస్తానన్నా. హలో, మీరు వినిపిస్తుందానే? ఒక్కసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి మీరు. వీడియో వీడియో ఆన్ చేయండి. హలో, ఇది వీడియో కాల్, వీడియో షేర్ చేయరా?
ఒక్క నిమిషం అన్న, అది ఒక్కసారి మీరు ఒక్కసారి కాల్ డిస్కనెక్ట్ చేయండి అన్న, నేను ఇప్పుడే చేస్తాను మీకు. మీకు కాల్ చేయాలా? నేనే చేస్తాను మీకు. ఈ ఫోన్ నుంచి చెయ్యి, రేపు ఐకాన్ అకౌంట్స్ చేస్తే ఇంట్లో పెట్టి రీడింగ్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఇది ఇస్తాను. షేర్ అని ఒకటి ఉంది, షేర్ కొట్టా. ఆ షేర్ కొట్టి చూడండి. షేర్ కొట్టా. ఓకే. వచ్చిందన్న షేర్? షేర్ కొట్టిండ్రాను? హలో, హలో, హలో. జూమ్ పెడదామా? కొట్టు డిస్కనెక్ట్ చేసి పెట్టాలా? ఒక జూమ్ అనుకో, తొందర అవుతుంది. వీడియో కాల్ రాదు జూమ్కు. జూమ్ పెడదామా?
నా కాల్లో రండనా, వీడియో కాల్ చేస్తున్నాను మీకు. వీడియో కాల్ యాక్సెప్ట్ చేయండి అన్న. అవునా హలో అవునా, ఇట్లే మాట్లాడదామన్నా. హలో వినిపిస్తుందన్నా? నేను మంచిగా వినపడుతుంది. అవునా, అయితే ఇది నేను ఒక పని చేస్తాను, ల్యాప్టాప్ పని చేయనా? ల్యాప్టాప్ నా వాయిస్ వింటారు మీరు, ల్యాప్టాప్లో నా వాయిస్ వింటారు. దీంట్లో మంచిగా దీంట్లో వినపడుతుంది, నీ వాయిస్ సూపర్ ఉంది. అయితే బంద్ చేయండి అన్న, బంద్ చేసి దీంట్లోనే మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు విను. ఎందుకంటే మళ్ళీ అదో డిస్ట్రాక్షన్. నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ పెట్టుకున్నా. ఓకే, రైట్ అన్న. మొత్తానికి ఇట్ ఈస్ ఈవెంట్ఫుల్ మా గురువు గారు నా షోకి రావడం. ఐఎమ్ సారీ టెక్నాలజీ did not cooperate today. నేను యూ కమింగ్ ఆన్ టు షో ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. యు ఆర్ బ్లెస్సింగ్ ఎవ్రీ వన్. ఈరోజు ఎంగిలి బతుకమ్మ పండుగ ఈరోజు నుంచి నవరాత్రులు మొదలు కాబట్టి వీఆర్ విషింగ్ ఎవ్రీ ఆడపడుచు ఎవ్వరికి ఇబ్బందులు లేకుండా కుటుంబాలు సంతోషంగా ఆరోగ్యకరంగా సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని కోరుకుందాం. Yeah, wish everybody enjoys the Dasara in spite of the troubles created by the failure of the government. ఎస్, Shall we start or not? ఒక్క సెకండ్ అన్న, మేము వీఆర్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు షోర్ అప్ Yeah. సౌండ్. జస్ట్ ఒక్కసారి సౌండ్ చెక్ చేస్తున్నా, ఒక్కసారి చెక్ చేయండి బాబు, లైవ్లో చెక్ చేయండి సౌండ్. ఒకసారి మాట్లాడండి అన్న. Yeah, we'll begin with the 74th Amendment Act 1990. కొద్ది గట్టిగా మాట్లాడండి అన్న, సౌండ్. Oh, అంటే దూరం అయింది ఫోన్. సరే, ఇయర్ ఫోన్స్ ఉంటే కూడా పెట్టుకోవచ్చు అన్న. ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకోవచ్చా? అంటే సౌండ్ క్లారిటీ అంటే సిస్టంలోకి వస్తుంది. యా, 1 second. హలో అన్న, మీరు మ్యాక్సిమం వాల్యూమ్ పెంచండి అన్న దాంట్లో ఫోన్లో. హలో, యా, అంటే ఒట్టిగా మామూలుగా మాట్లాడితే వినబడుతుంది, అది ప్లగ్ పెడితే వస్తలేదు. చెప్పండి. ఆ ప్లగ్ ఇయర్ ప్లగ్ పెడితే వస్తలేదు అన్న. అవునా, ఇప్పుడు ఒక్కసారి గట్టిగా మాట్లాడండి. యా, వినబడుతుందా అని మీకు? వినిపిస్తుంది, ఒకసారి చెక్ చేయి. అంటే పూర్తి ఇది చెవు దగ్గర పెట్టుకున్నా ఫోన్. మాట్లాడండి అన్న, నో ప్రాబ్లం. మళ్ళా ఇక నేను కనపడనేమో దాంట్లో. అవునా, అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫోన్ ఎట్లా మాట్లాడతామో అట్లుంది. ఓకే, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ హౌ ది వాయిస్ ఇస్ బికమింగ్ క్లియర్. ఒక్కసారి మీరు కనపడండి అన్న, కనపడి దాని తర్వాత చెవు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడండి ఇంకా, సో దట్ ఇప్పుడు ఓకేనా?
ఇప్పుడు ఓకే. వినిపిస్తుందా? ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓకే నౌ. Hmm? ఇప్పుడు ఓకే. ఈ విపత్తు డిజాస్టర్ మొన్ననే వచ్చి బేబీ సుమేధ చనిపోయింది. సరూనగర్లో చాలామంది కొట్టుకుపోయారు. ఆస్తి నష్టం జరిగింది. అప్పుడు కూడా పడవలు వేసుకునే పరిస్థితి అన్ని నగరాలు తెలంగాణలో. ఇంత పెద్ద విపత్తు అన్న మళ్ళీ సచ్ అ బిగ్ డిజాస్టర్. నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్, నో ఏరియా is spared. Shall we continue, Anna? Yes, Anna. Yeah, basically, at the national level, we have the National Disaster Management Authority, and NDMA prepared a report on urban flooding. And those the copies of the report have been sent to every state government. And at the state level, ప్రతి స్టేట్లో స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ అని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే అత్యధిక స్టేట్స్లో వాటికి నిధులు ఇవ్వరు. పర్సనల్ మనుషులు పనిచేయనికే పర్సనల్ లేరు, ఫండింగ్ లేదు. And the state government doesn't really cooperate with the state disaster management authority. తెలంగాణలో కూడా అదే ప్రాబ్లం. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఏమైతుందంటే, దో ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఎనాక్టెడ్ ద నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ బిల్ వే బ్యాక్ ఇన్ 2005, and it was expected that all the state governments will create state disaster management authorities. On paper they have been created, but in reality they are dysfunctional. As a result, we can see the kind of unpreparedness in almost everything at the state level. Even at the national level, when it came to Corona, we have very clearly emphasized them. But the government of India was caught unawares, it was unprepared, and particularly we cannot excuse the government of India because the NDMA is already functional, and NDMA itself had prepared a report on pandemics. That is, there was a report which they prepared, and the copy was with the government of India. Yet, even the government of India did not, there was nothing which we can call as preparedness on their part. The same thing, but of a much more intensity, we can see the degree of unpreparedness at the state level, particularly Telangana. And this unpreparedness, we can see there are two good examples. One, because of the global pandemic, in December, last year, December 31st, the first COVID-19, it was identified in China. Government of India failed at the national level, state governments failed at the state level, and the Chief Minister has gone on record in the Assembly saying that, because of the temperatures on the Deccan Plateau, Hyderabad, and think of that period was March, so he expected that with the coming onset of summer and the rising temperatures, that virus would not flourish here. Maybe that was his hope, but not based on scientific analysis. As a result, we the people living in Telangana, we suffered very heavily. Of course, the suffering was global, it was national, but in Telangana it was there. And all this happened because
almost all the leaders in all the countries of the world, they were caught unprepared. Unpreparedness was there. Okay, now we come to the latest crisis, which has caused the highest of devastation, and that is the urban flooding. Now we need to understand that the urban local bodies, they have come into operation by virtue of what they were created on the basis of the 74th Amendment Act 1992. Actually, the Act 73rd and 74th, both the bills were introduced during Rajiv Gandhi's time, but they could not be passed for want of majority in the Rajya Sabha. Subsequently, the credit goes to P.V. Narasimha Rao garu. During his tenure, the 74th Amendment Act was passed. Now, this is a beautiful act, and I wish to give the legal side of it, because once we know the law, we know where the state government has failed. 1992, this law became effective. It provides for a metropolitan planning committee, and I can assure you there is nothing like that in place in Hyderabad. At least, I don't think any one of us have heard about it. The whole logic is that the Metropolitan Planning Committee shall comprise of, 2/3 of the members will be elected representatives, the planning, and 1/3 will be experts from civil society. They are experts, in disaster management, in crisis management, and environmentalist, and so on. So this particular Metropolitan Planning Committee has been dysfunctional, and nobody knows what it has been doing and what is the big planning they have done so far in Hyderabad city. What is the essence of the 74th Amendment? One, mandatory elections and reservations, of course, for weaker sections and women. But the word mandatory means that elections shall be held by calendar, and there shall not be any what we call period, time lag. Even as the term of the municipal corporation comes to an end, elections should have been conducted, and the transition, transfer of power should be automatic. At the state level, the Act provides for an independent election commission. This is the most important thing. Independent, that is, there shall be a state election commission, but it shall be independent. Now, we don't have evidences so far of the state election commission having functioned independently. Whenever we are talking about an independent election commission, we are reminded of P.N. Seshan. He was the Central Chief Election Commissioner, and it was during his time that the Election Commission of India did yeoman service in order to make the elections, absolutely democratic and without interference of political parties. The second important thing is the 74th Amendment also provides for a state finance commission. And the finance commission major role here is to ensure that sufficient funds are available with the urban local bodies. Here, the urban local body in the case of Hyderabad is the GHMC. For the purpose of planning, we have created HMDA. But then the funds, the finances should flow from the state government to the urban local body, that is GHMC,
and this should be as a matter of right, not by charity. And we have always, the people residing in Hyderabad city, we have always been reading in the papers that the GHMC is starved of funds. Now the main point is a major part of the revenues of Telangana are collected in GHMC area through by virtue of business, sale tax, and so many other taxes. Because Hyderabad is a hub of business activity, and every transaction, enables the government to collect money. So a major chunk of the Telangana finances, they come from GHMC. But GHMC is denied its share, and it is starved. And always it has to look to the state government for financial support. I don't understand how what is the role of the Finance Commission here? They are not functioning in a very independent manner, and that speaks volumes about the failure of the State Finance Commission. Then we come to the division of responsibilities between the state and the local bodies, that is GHMC in this case. And thereafter there is a provision for creation of ward committees. And these ward committees are the symbols of decentralization in urban local bodies. We have to be very clear when it comes to 73rd Amendment. It is the Grama Sabha. The Grama Sabha is almost like a legislature at the village level. And the Gram Panchayat is the executive. In the case of Hyderabad, a major urban area, it is the ward committee which should be the most important thing. But unfortunately, ward committees are virtually dysfunctional. And this is the sorry state of affairs when it comes to the law. The law of the land is very clear. This law has been, that is the 73rd and 74th Amendment have been created on the basis of several commissions that have been appointed, and the purpose here is only to ensure that democracy functions at the local body level. So now coming back to the basic structure of the Constitution, as everybody knows, it is we the people, and then we have given to ourselves this Constitution. And we have the very famous, our commitment to liberty, equality, and fraternity, and democracy. The word democracy here, it is part of the basic structure. And just as we have a central government and a state government, we also have a local government. The word government should be associated with the local body. The panchayat government, the urban local governments, these are all local government, whether it is urban or rural. It is a government and it is an entity by itself. It exists, it is a constitutional authority. Its continuance is not at the mercy of the state government. So this point we have to constantly remember, that the urban local bodies, what we use, occasionally we use that ULB, but actually it is urban local government and they have a right to exist. Elections should be automatic, and financing, they have as a matter of right, the municipal corporation should get it, not by charity. Unfortunately, what is happening in India is, in every state, whether it is Calcutta, there the Bengal government, it starves Calcutta for its funds. It takes away the finances, but doesn't ensure that Calcutta as a municipal corporation has abundant funds to address the issues. Same thing in Bombay. Maharashtra government deprives
Mumbai of its finances. Hyderabad, the Telangana government deprives, it starves the Hyderabad city of its very much needed finances. And this situation is there in every state of India. In Karnataka government does not give the funds that Bangalore needs. And please understand that it is these municipal corporations or the cities which are a hub of economic activity. It is these a very high intensive economic activity that generate funds for the state government. And the state governments are taking away the finances without ensuring, and you know they are not giving the cities what is due to them. Unfortunately, the third tier of the government is, I repeat, it is at the mercy of the state government. Now there is another dimension. Very often we read in the papers when it comes to federalism, the states are so conscious about their rights. You know, whenever the central government takes an initiative, some states openly refuse. For example, Bengal, we always see Mamata Banerjee trying to strike a discordant note. And then very soon other states, some of the other states also follow, particularly those belonging to any other political parties other than the party that is in power in Delhi or central government. And this has to be taken very seriously because, see, we are basically a union. For administrative purposes, states have been created. India is the union of states, and India has to function as an organic entity. It is one complete organism. We cannot afford to have a discordant note. And yes, discordant note based on democracy, fine, but not based on non-cooperation. So that is the issue. Our state government, Telangana government is, very often it takes a stand against the central government position, which has to be reviewed and questioned, because we need to understand why they very often object. The point is that the state government, most of the state governments are very critical of the central government, right, when it comes to sharing of finances, and they always make a claim. Understandable. But when it comes to their performance vis-a-vis the local panchayat government or the municipal government, either they play a negative role. They starve the local bodies, whether it is the panchayat government or the municipal governments, of the very needed funds, and thereby they cripple. Now let us take Hyderabad as an entity. What is there in Hyderabad to be proud of? Nothing. At one time it was one of the finest cities in India. We had a flowing Moosi river. We had a wonderful river front from Purana Pool to Chadragarh, one of the most beautiful in the entire country. Those days, river Moosi, when it flowed, it appeared, it gave the impression as if it was the Thames River. So beautiful, so excellent riverfront, and the quality of the water, because there was hardly any pollution. Gone are those days. In the name of development, Hyderabad promoted most negative, destructive, damage-causing industrialization, and that is, they gave the highest priority, whether we call it the earlier AP government or the present Telangana government, that is, chemical and pharmaceutical industries have been promoted here. And every day they belch out oxides of carbon, nitrogen, sulfur, and so many other chemicals. The air over Hyderabad is nothing but poison, and these chemical industries, they only continuously pollute, and they release untreated effluents, right? And on paper, the PCB enables, they created what we call the common effluent plants. I'm not going into the details, but suffice it to say that these industrial effluents, they join the river Moosi
test it in a chemical laboratory. It is the river water plus sewage, then effluents, garbage, and everything that is there, untreated waste, hazardous waste, most dangerous. And many a time it has been scientifically proved that Hyderabad water downstream of Mosi, that is beyond Amberpet, Uppal, or even when we go further down near Pochanpalli and down, we see that water is said to contain antibiotics, and that will promote resistance among the people. That will ultimately create AIDS. Dr. Shivaprasad Reddy himself is the leading doctor, and he will further explain that. In addition to this, when it came to Corona, hello? Oh, no, we are listening. Yeah, when it came to Corona, it was proved both in Bangalore and Hyderabad and elsewhere that coronavirus is there in the sewage. And Hyderabad, you can imagine the volume of sewage that is generated and the number of patients that are suffering from corona, and everything gets into the sewer, and it is there. And this I am not saying as, but the top scientists, IICT, CCMB, not just from Hyderabad, even Indian Institute of Science, Bangalore, they have very, very clearly emphasized that corona is there in the sewage. Now the question is, because of the negligence of the state government, their indifference to the suffering of the people, their unpreparedness, when it comes to anticipating disasters and be prepared, totally, it appears as if, some relatives of former Roman Emperor King Nero, when Nero was the emperor, his descendants seem to be ruling in most parts of India. Situation is so horrible that today the Mosi water mixed with sewage has entered millions of homes in Hyderabad. Now, how safe are the people? Will there be another pandemic, a second wave, third wave of pandemic? What is the big preparedness of the government right now? What is the public health departments doing? What are they doing? What is their approach? Do they want to save lives or not? So far, nothing. The government has not spoken anything on this very important subject. In addition to corona, you can imagine when sewage mixed with rainwater, the garbage and the industrial effluent, when everything, this concoction, a cocktail of all this, when it enters the homes, you can imagine the plight of innocent lives, how their basic source of drinking water is affected. All the sumps which are underground, they are full of this contaminated water. There is no electricity, they don't have water. And because of the foolishness of the government, people are suffering. Their unpreparedness, we call it unpreparedness, but actually it is nothing but foolishness, lack of imagination power, and institutional failure. The chief municipal commissioner plus other commissioners and collectors and a host of IAS people heading the PCB, heading the HMDA, heading DHMC, and so many others, what the hell they are doing? So this is a very serious issue, and I personally feel, as a professor in political science, I feel that it is a classic example of a failed state. The government here has failed to protect the property and the lives of the people. I hope the judiciary will interview and they will intervene, take it to suo motu, and it should be definitely the Andhra Pradesh High Court should take it and view it, take it seriously. Suo motu, just issuing notices will not, because earlier they have issued so many notices to the chief secretary,
And the chief secretary is simple. They don't care. They think they are above the judiciary. I'll give you several examples of, several times citizens of Hyderabad, particularly the young students of Hyderabad law colleges. From Symbiosis Law School, for example, they filed a case in NGT, they got excellent orders. Where is the evidence that those orders are implemented? That is one. Recently, again, Hyderabad, what we call Forum for Good Governance, they approached High Court. The High Court was kind enough to issue orders, but those orders are not complied with. Sultan Ulum College law students went to NGT with regards to mostly dumping of effluents and hazardous waste and garbage into Mosi. NGT issued orders, they were not complied with. Only for a few days they pretended as if they were removing debris. But again, after that, everything is back to normal. And normal here means ignorance, laziness, indifference. As a result, Mosi is full of such debris, encroachments, and when finally rains came, it's a very happy time actually. When it rains, we should be happy. But in Hyderabad, we are unhappy because of lack of preparedness on the part of the government. Because the government did not remove the encroachments in the nalas and in the river. The crisis right now, it's all because of the failure of the government. It is a man-made disaster. This urban flooding in Hyderabad is a peculiar example for the rest of the world to please understand what happens to the ordinary civilians who live here. Their life is at the mercy of the state government's non-perform. Okay, we come to recently Hyderabad, several youngsters, they filed so many cases with regards to the protection of water bodies. The lakes. Hyderabad once was a city of lakes. Several government records indicate that there have been about 3,000 lakes in the 50-kilometer radius of Hyderabad. Now the city has expanded and the lakes have vanished. Behind the vanishing of every lake, I can assure, definitely you have some political party or some political so-called big wig behind them. Come on, let there be an inquiry by the Supreme Court. And who engulfed what lake? And you can easily, it becomes a wonderful PhD when it comes to understanding the nexus between the political parties, the encroachers, the local rowdies, and the muzzle mafia. Particularly with the rise of real estate, the future of the water body is at stake. This is one side of the story. I myself filed cases, particularly with regards to Sarunagar case. That was one of the first cases. Andhra Pradesh High Court took a very serious note, appointed a committee, gave a lot of directions to the district. And for a few days they pretended as if they were doing something. But then from the backwaters of that particular lake we see encroachments, and today several colonies have come up. And whenever it rains, these colonies are submerged. The same thing happens, in all the colonies that are submerged. At one time they were all lakes. So permitting the colonies to come up there, then collecting house tax, laying the roads, laying electricity lines, providing sewer facilities, everything the government does. One simple point, without the knowledge of the revenue and the government departments or the municipality or the municipal administration, HMDA, it is impossible for anybody to encroach.
That means all these things have occurred by the tacit consent of the government and its institutions. Okay. Now, as a result, whenever it rains, what happens? Particularly, I request the media personalities in Hyderabad to take a ride from Jeedimetla Balanagar area, where our BHEL was once located. From there, let us take a by car or by whatever mean. While we are going towards BHEL, on the right side, you will find hundreds of colonies which are submerged during occasions like this. Actually, all those colonies, we have in Telangana, also Kattu Cheru, one lake below the other. And on the right side, continuously, as a student, I used to observe. In those days, we used to watch migratory birds come, and they would come and, stay here. But then, that wonderful scenario is out. Today, it is a story of submerged colonies. And whenever a colony is submerged, I can tell you it's the story, it's a violation of human rights. Their right to life, right to livelihood, right to clean health, right to clean surroundings. Everything guaranteed by the Constitution, they are denied to these people. And all because of the laziness of the government. And what I wish, see, so many times we see judiciary taking note of an issue, so moto. We very often, and I appreciate them, they take it, they give excellent order. This time, why don't they take it, this submergence and denial of basic human rights? Their very life, it is endangered. This cocktail of most dangerous, sewage and everything has entered their homes. They are impoverished. They have been destroyed. People have been destroyed. I sincerely hope and pray and appeal to the highest court of the country, Supreme Court or, the High Court here, to please take notice and admit it. Give notices to all the IAS people who are supposed to be responsible when it comes to execution of government orders. Sir, I have a few more points. Basically, the urban local bodies, the 74th Amendment, it gives a vision of how the cities should develop. And it talks about sustainable cities. I request all the, all those who are viewing this, I request them to please go through the sustainable development goals, and goal number 11 talks about sustainable cities. Now, what is sustainable city? That is, the amenities that are there should be taken care of, and new amenities should be created. For example, all the playgrounds that were once upon a time existing in Hyderabad, they should have been protected. All the parks and the lakes and the forest areas, because Hyderabad was very famous for its parks. Everything, at the time, after 74, earlier also, but they should have taken note of sealed off. That is, we the people living in this part of India, we, our common property resources, they should stand protected. And one second. They should stand protected. And this so the urban planning, the master plans, they should be very clear-cut master plan. Unfortunately, not a single city in this country has a master plan which has the approval of the people. Most cities, Supreme Court commented, it is not Purushotham who is saying. The master plans are not discussed at the ward committee level. Inputs of the people are not taken into consideration.
And what is worse, that is people who know, who what we call the concerned citizens, their views are not considered. As a result, the master plans in most of the cities, they reflect the aspirations of the corporates, but not the aspirations of the people who live in the city. Now this brings us to the basic question of governance for whose sake? Is it for the corporates or is it for the people? Every day the story of Hyderabad is nothing but a dilution of the quality of life in Hyderabad city. And the government is never tired about talking about a world-class city without creating world-class amenities. What is the big amenities? What are the big amenities? Come on, let us take a look at the city of Hyderabad. We have a university, Osmania University, world-class university, 100-year-old university, where the university is limping with hardly 25% permanent employees. 25% of the faculty is there, 35% not there. There is no assured funding. And worse thing is that the university is led by a vice chancellor who is not an academic. University means, professors, men of wisdom, those who are academically qualified. And a vice chancellor's basic role should be to provide academic leadership. No IAS officer can ever do that kind of job. And unfortunately, all the universities in Telangana, in Hyderabad city, they have at the helm of the university typical bureaucrats who have no idea of higher education. So higher education is crippled. Now coming to the schools, the government has so far not taken any effort to ensure that not a single child is left out. And while this is the theme globally, the whole world, everywhere in Europe, in America, in Africa, even in Bangladesh, the government strives to put every child in the school. But here we have a system that nobody takes care. Actually, the idea of a school district should have been implemented. That is, house members be allotted to the school, and then the school management should be made responsible to ensure that every child attends. That has not been done. Now we come to health. The health districts on the lines of the school district, a health district should have been created. House members are allotted to the primary health care or the regional. Nothing like that happens here. And you can visit any hospital, any government hospital after 1 o'clock, and you will find only 1/3 of the doctors. My students have made a thorough study on this, and many a time we have brought it to the notice of the media. Still nothing is happening. Hey, where are we going? Our health is not taken care of. Students, the youth in this country, the children in this country, particularly in Hyderabad city, they don't have a playing ground. Come on, let us take a look at the playgrounds. The only ground that we have adjacent to the Indira Park is NTR Stadium, and I wish anybody can go on a Sunday, and you will find at least 500, 600 children playing there, youth playing there, and again without any amenities, any facilities. And this only playground also was sought to be taken away and used for a cultural center. Who said that there should be a culture? Did the people demand? Finally, because the youth protested, the government had to withdraw. And the government was also thinking of locating secretariat in Bison Polo Grounds, the only what we call oxygen mask, outlet for the people of Hyderabad and between the people, Hyderabad and Secunderabad. What already exists, the government wants to take it. The problem is very critical.
we are going to witness elections very soon. EHMC elections are around the corner. And on paper, 150 corporators. We have a mayor and a deputy mayor. And all these people, all of them put together, whatever party, I'm not going into the party politics. They have never shown any interest in the protection of environment. In fact, when the government wanted to cut down trees, all around the KBR park, and they wanted to go for some SRTP. And the government was, what was the picture of the government then to the people of Hyderabad? It was one of a villain. People wanted that oxygen mask to continue, and the government wants to take it away. Removal of oxygen mask, what does it mean? Particularly in the context of Corona. So this negative and destructive attitude, sometimes it gives the impression that the government is anti-poor and pro-corporate or pro-contractor. Now I'll come to a very important thing which, in the election situation is going to be discussed. My student, we have in Osman University Dr. Akhtar Ali, and he is a very, very famous geographer. His thesis is on the amenities mapping in Hyderabad. Now, what are the amenities? All the public amenities. For example, the police station, the fire station, the parks, and the playgrounds, and the hospitals, and the school, government schools. Everything, created by the government, it can be described as an amenity. But what is strange, in his thesis, where the poorest of the poor live, and we know that they are all slums, there's hardly any place left in their own house. Their need for oxygen is more because in their own house they can't have trees. And there is no way, very near to the slums, we don't have the so-called famous public parks. KBR Park, or Vengalrao Park, or any other Krishnakant Park, or you take anything, biodiversity park. Believe me, they are not accessible to the poor because it is something what they call it as you pay and enter. Already they are poor. They don't have the trees within, because their house is so small, it is not possible. They don't have it. And in their locality also there is hardly any green cover. In fact, most of the municipal people, they hardly visit them. They are living under subhuman living conditions. Now, if we look at the amenities mapping, definitely we can say that all the political parties are anti-poor. They visit the colonies only at the time of the slums, only at the time of elections. And they go there only to cheat them. This is the sorry state of affairs. Political parties should reflect. Now, I am coming to a very important controversy, and that is GO 111. Actually, GO 111 is, in its earlier form, was something like the Farman of Nizam. The Nizam, having invited Mokshaguna Vishweshwaraya Garu, and on his advice, having built Osman Sagar and Himmat Sagar, the riverfront between Purana Pool and Chadraghat was done world class. Underground drainage system was designed, and the people of Hyderabad, the Nizam was, one thing I would like to appreciate, that the Nizam was for the welfare of the people of Hyderabad. He wanted Hyderabadis to drink the purest of the pure water. And please remember, friends, the Mosi River originates from Vikarabad, and Vikarabad's forest is full of medicinal plants. That is why, there is a saying in Urdu,
like a tawa. Tawa is medicine. And the water, because of the rainfall in that medicinal forest, the air is medicine, the water is medicine, and the water comes into Osman Sagar and Himal Sagar. And this water earlier had medicinal value. Okay, now what has happened? That's why Nizam said that cotton cultivation should not be there. Because cotton means usage of more pesticides. Actually, in independent India, the governments of both AP and Telangana, they should have taken initiative to protect the quality of water that flows into these two major reservoirs. Unfortunately, for lack of commitment on the part of the governments, particularly, last 6 years, nothing has been done. And they were a mute witness to the ongoing destruction. Okay, we come to Chandrababu Naidu's time. Whatever it is, he came up with one GO known as GO 111. 111. And this GO, the essence of the GO is that from the FTL, full tank level of Himal Sagar and Osman Sagar, in the backwaters, up to 10 kilometers, no polluting activity should be permitted. Okay, this GO was wonderful. We all, in fact, we would have been more happy if the GO was extended up to Vikarabad. But then something is better than nothing, therefore, to that extent we were happy. But very soon, one industrialist wanted to locate his industry within the 10-kilometer radius. So he applied for permission or consent for establishment with the PCB, Pollution Control Board. And for the first time, PCB denied permission to an industry because there was a GO 111. But the industry went, built that industry, completed the building and everything. Then it applied for consent for operation, which was denied. Then the industrialist went to the same person, that is Chandrababu Naidu, and he got an exemption from the Chief Minister for the industry. But I would appreciate for once the Pollution Control Board was very committed, and along with the PCB, Professor M.V. Naidu, Captain Ramarao, and several distinguished citizens of Hyderabad, including activists like us, we all got together and we went to the court. We lost the case in Andhra Pradesh High Court, but then we went to the Supreme Court, and in the Supreme Court gave a landmark judgment, which I want to mention here. And that landmark judgment was given the first name, it is Professor M.V. Naidu and the government of Andhra Pradesh. And of course, the industry and so many others will be there. Now the question is that Supreme Court order, it talks about, it was given based on a particular principle of justice. And what is the principle here? The principle is the precautionary principle. I have the copy with me on my table right now. And I have gone through the judgment many a time because it is very, very important judgment. And this judgment talks about by way of abundant precaution. And it talks about so many important things. It talks about the value of the two reservoirs, the importance of the reservoirs. It also looks beyond time, because the water in these two reservoirs is used for drinking purposes by the citizens of Hyderabad, and the water flows by gravity. Please note this point. It flows by gravity
That means there is no extra expenditure because the reservoirs are at a higher level and the city is at a lower level. So by gravity, water comes to the homes, and to that extent, these two reservoirs become very, very important. And actually, if we look at the sustainable goal number 11, SDG, Sustainable Development Goal number 11, where we are all discussing sustainable cities. You know, one of the most important thing is that the city, every city should have its own dedicated source of water. Whereas right now, what government so far have done, both previous and present, they have not focused on these two reservoirs. They should have created such reservoirs even more at a higher level. Maybe by pumping water from other sources, but then that has not been done. And now Hyderabad is placed in a precarious position. What if water does not come from River Krishna and Godavari? What if there is some sabotage and the pipelines are burst? Or even because of poor quality, anything can go wrong. Then what happens to the city? Should not the city of Hyderabad have its own very dependable, very own source of water? And that too, imagine the value of the water that comes from Vikarabad. It's full of medicinal and healing. We can call it as the water with healing powers. Okay, friends, now the present government very often it talks about and tries to promote an argument saying, what is the role of these two reservoirs? Many of the party men have been talking openly, and sometimes people get it out whether there is a conspiracy to finally stop the usage of these two reservoirs for drinking water purpose. And their argument is, now we are getting water from Godavari and Krishna. Then what is the use of these two reservoirs? So this is the kind of argument that the state government is trying to promote, and their original intention is to do away with GO 111 because GO 111, the real estate lobby in Hyderabad, they probably have an eye on the tank bed of these two reservoirs, and maybe there is a nexus between political parties and such lobbies. But I can assure you, friends, in this coming elections, GO 111 will definitely be on the agenda, and people will discuss. This election will be different. People will sit, maybe hundreds and thousands, not even thousands, in lakhs of people. There will be webinars. Sometimes it may appear to be 100, 200, 500 or even 1,000. In every locality, people will discuss their common problems, and we, the people in this country, will be happy because that is a happy trend. People coming together to discuss common property, common issues of common concern, and they will discuss the kind of future they want. This word, the future they want. Actually, there is a book, a very important publication which came out in 2010 at the United Nations conference in Johannesburg. And that report has been named The Future We Want, we the people living on this planet Earth. Similarly, a similar exercise will be done. It will be done in Hyderabad. Yes, the Hyderabad we want, the future we want in Hyderabad. The people will begin to focus on common property resources. Law colleges, students, I am openly saying, the students of all the law colleges will vie with each other, compete with each other, and they will be filing public interest litigations
for the protection of the common property resources and also for the protection and improvement of the quality of life in Hyderabad city, because any delay in such an important matter, it becomes extremely difficult for future governments or future municipalities. As it is, they are starved of funds. As it is, the municipal corporators have no identity of their own. They have been denied that privilege by the state government. And what is it that they can? So there is the need. In fact, the people should come together and discuss the 74th Amendment. Understand the spirit with which that particular amendment was created. What is the purpose of the Constitution Amendment? What is the philosophy behind that particular amendment? Basically, it was intended to protect the democratic rights of the people of Hyderabad. Their right to health, their right to breathe clean air, play in wonderful playgrounds, go to good schools, be treated in a dependable government hospital. In Delhi, we find some improvement thanks to Aam Aadmi Party. At least on two fronts, it is now acknowledged in the entire country. That is in the case of school education, one, and in primary care. Definitely, it is now acknowledged that tremendous progress has been registered in Delhi when it comes to these two parameters. What have the people of Hyderabad committed? What sin we have committed? Why can't we get the same kind of treatment here? This is because the political parties of Telangana, they are not bothered. They are not bothered about the well-being of the common person, and their commitment to environment is very poor. So one last thing. Today, the whole world is talking about climate emergency. There is a big climate crisis, and the crisis is very real. It is not just a few people talking about it. And this excess rainfall, which came into, last 15 days, nobody can rule out. It may be the fallout of the global warming, increasing global average temperatures, and simple, everybody knows the more the temperature, the greater the evaporation, and the moment we say the greater the evaporation, the greater the precipitation. Definitely, the climate crisis is real. India is a signatory to the Paris Accord, and there is entry 13, which is very important in the constitution, which has been inserted subsequently by Mrs. Indira Gandhi during that time. And you know what it is? Any global agreement or any protocol signed on behalf of India, maybe the Prime Minister or some other minister, but the commitment of the government of India is very clear. And it has to be automatically translated into the national law. And most of these things have been addressed by the central government, but unfortunately, the state governments are not as much concerned. For the center, because it is invited to attend a global conference, and such conferences are almost there every 2 months, 3 months, on different subjects like protection of biodiversity, climate crisis, and so on. So since they attend, and the image of the country also is very, very much focused, then therefore they want to be respected as a country with a modern vision. So sometimes we see this yawning gap between the enthusiasm of the government of India while signing an international protocol. We call it as the promise made by the government at a global conference, and the performance of the same government at the local level, there is a yawning gap. If this is at the national level, you can imagine the plight at the state level and
municipal level. Friends, these are some of the issues I wanted to bring. But today there was a press conference, and there I made it very clear that this election, the coming elections, will be a major developmental program. That is, every election results in political development. We as a political science teacher, at the election time, so many discussions take place, and there are debates and all that. And finally, but this election, people will, political parties, people, concerned citizens, there will be so much of discussion, and that will be for the good only. And this is where I appreciate Dr. Reddy, one of the leading demographers of Hyderabad. But his work now touching nationally, I am a witness to the wonderful role that he is playing, promoting legal education, trying to bring the greatest of the great judges, environmental activists, and I'm very happy to very soon several leading legal luminaries will be speaking in this TSPR channel. While applauding his contribution, I, as a student of Professor Aditya, I think it is a great privilege for me to be part of this deliberation today. Thank you very much. I am blessed, Guru Garu. In spite of the technical hitches, believe me, this is one show which I really wanted to host, come whatever may. So you gave the best of what you are. And I think, hope Kalvakuntla Chandrasekhar Rao Garu, Kalvakuntla Tarak Ram Rao Garu, in spite of their best games, the show could go on and on with the blessings of my Guru. Before I say bye, sir, Thank God to is kind. 3 issues. Yeah. As you rightly pointed out, on the floor of the assembly, he brings out a legislation stating that we will have 10% coverage for green and we are making it mandatory. Prior to that, he states more than 1 lakh crores has been spent right from 2014 till this time. Now the second amendment was just keeping focus on the elections. The third aspect, this is in regards to our municipal administration minister and a failed information technology minister, because having the best of the technologies, he boasts of APAS, EPAS. How is that, in spite of 4 warnings, he could not save the lives, properties, and now the health, which is going to be a major concern when he says, I have friends in Chennai, I have friends in Bengaluru, I have sent the disaster management teams. Then how is that? What happened to them? Why they could not come to saving his own people in Telangana? That is regarding Kalvakuntla Tarak Ramarao garu. Our Kalvakuntla Chandrasekhar Rao, our Honorable Chief Minister, is also incidentally the Revenue Minister. As you rightly said, without understanding, without knowing how environment and climate can play a major role, and without understanding the 1908, what has happened during that time, how Nizam, through his Prime Minister, called Mokshagunda Vishweshwaraya Garu, and he has built those parallel water storage tanks, Himayat Sagar, Usman Sagar, Gandipet, as you rightly said, Vikarabad ki hawa, Gandipet ka pani, yahi dawa hai. So this is one thing, and Mirannatu Golchikatlu Cherulu, beautiful lakes were adoring to stop Moosi flooding. And don't you think the Honorable Chief Minister Kalvakuntla Chandrasekhar Rao Garu, just 1 second sir, layout regularization scheme after Telangana formation, now the second time he says layout regularization scheme, not only GHMC, now he is taking it to Panchayat level. Don't you think in doing so, he is going to damage Telangana once for all? There is what is known as the impact of a policy. Every policy will have an impact. And people suffer because of the foolishness of the rulers. And this happens because, first of all, the political party, you take any political party in the country,
and I many a times have openly said it. Even national political parties do not have R&D in their party offices. Research and development is absolutely absent in this country. So these political parties are not intelligent parties, and generally they are also intolerant to people with ideas, because unfortunately most of the Indian political parties are captured by dynastics, and over a period of time, because of the psychopaths all gone, this gets into their head and they tend to become dictators. And in front of them, nobody has the guts to speak. We are all a witness to how many press conferences and the chief minister snubbing the reporters. In fact, the chief minister should know that the reporter is asking a question on behalf of the people of Telangana. But just because the reporter is doing his sacred duty of trying to elicit information, and chief minister tries to insult the person, that is, that speaks volumes about the kind of personalities we have in this country. And it is not just in Telangana; it's happening elsewhere also. And that is why democracy is not thriving; it is crippling. It is only limping. And it is we the people, once again, what I strongly feel, since you arrange meetings, lectures by Professor Rajavkar to India's freedom struggle and about Gandhi. Professor Rajavkar is India's number one when it comes to those two topics. Yes, we all need to come together, people like us, and we need to rekindle the spirit of freedom struggle. And we should all try to take the message of democracy. Recently, you also hosted our webinar on democracy. I appreciate it. But every TV channel, they should give some time to democracy, democratic values, constitution. Only then, we can collectively revive and place India on the road to democratic functioning. India requires strong institutions. So in fact, I wanted to just add one. It's like a better word. When I mentioned about the Vikarabad ki hawa, garibon ki dawa. Wonderful. That is Vikarabad. In fact, even the chief minister, when he went there, when he was told that this is a very popular saying in that area, he also, just to satisfy the local population, he said it. But I'm very sorry to say that this government is trying, they gave away 3,000 acres to the central government to be allocated to the Indian Navy to set up a Low frequency. low frequency radars station. We went there, with the people invited us, we went there, and thanks to our young advocates, Spandana Reddy, we were able to get a stay. But almost every day, it's like, the citizens, enlightened citizens of Hyderabad, particularly youngsters, they are firefighting. That is, so many issues they are trying to set right, and the government commits even more mistakes. So that is why now this election we want to make it, take the subject to the people. And when people, like what happened during the uranium struggle against uranium mining in Nallamala, when every household protested, the government had to come down. The same thing will happen. Waiting for the elections, waiting for a great opportunity to educate and sensitize the people on the wonderful values of the Indian Constitution. Wonderful, sir. I did host on that Vikarabad issue also. I said we do not have a sea, or we are not even a sea coast. We are not even a sea coast, but from here, such low transmitted waves, how it is going to affect and destroy the environment. And not only that, how it can subdue every other
normal development also. So that we try to, but anyhow, because of enlightened people like you, I'm happy that you could stay it. And we have a young doctor there representing Vikarabad. Hope he is listening and following. He should not allow such type of activities to go on in his constituency. He is a doctor by profession. He is a doctor by profession. One last word I want to add, Doctor. And this last word is, we the people in this country, are duty bound to protect the environment. Article 51A. And the first three letters of the Constitution, that is, we the people. So please always remember that we the people are a constitutional authority. It is not often considered this way. I have gone through the Constitution deliberations. I have excellent reports with me, and even Supreme Court has time and again it has said preamble is part of the Constitution, and that means we the people who elect all the MLAs and MPs, we are a constitutional authority unto ourselves, and we have a role to play, and that role is to protect democracy, the basic structure, and also to protect the environment. So people have a role to play. People cannot be marginalized. Executives have a tendency to suppress the people, but people will teach the executives lessons at the right time. What I wish to point out is the greatest of the dictators have been thrown into garbage. Imagine people rejecting Indira Gandhi after the emergency. Nobody, from we the people, we surrender our right to govern for a period of 5 years. We give it on lease to somebody says, oh, sir, okay, you do it, but this is only for 5 years. Elections are the time when this permission to govern is renewed. This time, I can assure you that the people of Hyderabad are not going to renew their permission given to a particular political party to govern. It's not going to happen. That does not mean that we are supporting other political parties. Yes, we want to reject every political party which is against the people and the environment. And out of this rejection, a new political culture will develop. Maybe a green party, but it takes time. But in this election, there will be a great deliberation. So let us take it forward. Wonderful, sir. We the people, ప్రజల్లారా, మనకు మనమే రాజ్యాంగ వ్యవస్థ. We are a constitutional authority. Nobody can suppress us. వండర్ఫుల్ సార్, వండర్ఫుల్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ది టేక్. వి ది పీపుల్, ప్రజలారా, గురువు గారు చెప్పినట్టు మనకు మనమే ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ. ఆ రాజ్యాంగ వ్యవస్థ మనకిచ్చిన అధికారాలు ఎటువంటివి అంటే, మనం ఎమ్మెల్యేల దగ్గర నుంచి, ఎంపీల దగ్గర నుంచి, ప్రధానమంత్రుల దగ్గర నుంచి, ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర నుంచి, మేయర్ల దగ్గర నుంచి, కింది లెవెల్ సర్పంచ్ వరకు మనమే ఎన్నుకుంటాం. వారికి ఆ సమయం ఇస్తాం. ఎన్నుకున్నది దేనికి? ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో మాకు సంక్షేమం, ఆ సంక్షేమానికి తోడుగానే అభివృద్ధి. కానీ అభివృద్ధి కార్పొరేట్లకు, ఆ కార్పొరేట్లు ఇచ్చే ఆ కొద్దివాటి ఆ దాంతో పేరుతో సంక్షేమం అని చెప్పి ఇటువంటి విపత్తులకు కారకులైతున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆ ప్రజా ప్రతినిధులను నిలదీసేటువంటి ఆ వ్యవస్థ మన దగ్గరనే ఉంది. ప్రజలారా, మీరు భయపడకండి. ఈ పోలీసును చూసి, ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ను చూసి, సుప్రీంకోర్టు ఈవెన్ యూనియన్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీకే ఇమ్యూనిటీ ఇవ్వలేదు. తప్పు చేస్తే జైలుకు పోవాల్సిందే, ఆస్తులు కూడా జప్తు చేయబడతాయి. ఇప్పుడు మా గురువుగారు చెప్పినట్టు రాజ్యాంగం మనకు మనమే ఇచ్చుకున్నాం. వి ది పీపుల్, ఇంకా ఎందుకు భయపడుతున్నారు? వండర్ఫుల్. వి ఆర్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ. చెప్పండి సార్. మనం అందరం వి the people are a constitution. And రెండోది, renewal, we are not going to do this like that. That is why in India, in every election, so many political parties are rejected. No. It's going to
to happen now. People are thinking that they will, once again be re-elected with the public spirit, the knowledge of the people living in Hyderabad. Telangana public ante revolutionary. పోరాట గడ్డ. This time, yes, they will not be subjugated. Nobody can be intimidated. And all the law colleges, there is vibrancy, and that vibrancy will be reflected in the days to come. The law college students will be with the citizens. The law college faculty will be with the citizens. Wonderful. And on the lines of India's freedom struggle, that was at a time when advocates played a great role. So once again, the lawyers, the budding lawyers, will play a great role in the election, and there will be transfer of power. We will not renew our license to govern because they have not performed. No. This performance appraisal will come up for discussion at the election. వండర్ఫుల్ సార్. 30 రోజుల్లో 2 సార్లు ఈ విధంగా ఉపద్రవం మీద ఉపద్రవం, విపత్తు మీద విపత్తు, అన్ని నగరాలు తెలంగాణలో, ఈవెన్ ఇప్పుడు గ్రామాలతో పాటు రైతుల ఘోష భగవంతునికి తెలుసు. అకాల వర్షాలు వారిని అయితే విస్మరించారు. కేవలం హెడ్లైన్స్ టాపిక్స్ వల్ల తానొకటి తలిస్తే ప్రకృతి భగవంతుడు ఇంకోటి తలుస్తాడు. ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు 111 జీవోతోన ఆటలాడాడు కాబట్టి ఈరోజు ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ గేట్లు ఎత్తాల్సిన పరిస్థితి వచ్చి ప్రజలకు మరొకసారి ఇవి ఎంత మంచి నీరు, మా గురువుగారు చెప్పినట్టు మందు చెట్లు అక్కడ పెద్ద పెద్ద వికారాబాద్ అక్కడి నుంచి వస్తాయి ఆ నీళ్లు. అటువంటి నీళ్లు మనం ఇంతకుముందు గండిపేట పానీ అని హిమాయత్ సాగర్ నీళ్ళని తాగేవాళ్ళం. ఆ నీళ్లు తాగే గండిపేట్కే పానీ, వికారాబాద్కి హవా, ఇదే మన షాన్ తెలంగాణ, అప్పుడు హైదరాబాద్కి షాన్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళం. మళ్ళొకసారి ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వల్ల ప్రాణ నష్టం జరిగిన, ఆస్తి నష్టం జరిగిన, ఇప్పుడు ఆరోగ్యమే పనంగా పెట్టాల్సి వచ్చిన ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఆయన తనయుడు పురపాలక శాఖ ఐటీ మాతృకి ప్రకృతి తను ఏందో చూయించింది. ఇప్పటికైనా వారు నేర్చుకోరు కాబట్టి మళ్ళీ ప్రజలను పలకరించే సమయంలో కేవలం ఎన్నికలు, జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు ఎట్లా గెలవాలనే ధోరణిలో పోతూ ఉన్నారు. ముందస్తు హెచ్చరికలు ఉన్నా ఎందుకు పట్టించుకోలేదు? అంతకు 15 రోజుల ముందే బేబీ సుమేధ చనిపోలేదా? సరూనగర్లో ఇంకొకరు కొట్టుకుపోలేదా? అకాల వర్షాల వల్ల రైతులు కానీ మొత్తం పట్టణాల్లో జీవనం అస్తవ్యస్తం కాలేదా? మళ్ళీ ఎందుకు మీరు తెలిసి కూడా మీరు ఏం చర్యలు తీసుకోలేదు? దీనికి సుమేష్ కుమార్ గారు, మీరు జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్గా ఉన్నారు, ఇప్పుడు మీరే చీఫ్ సెక్రటరీ. 4 సంవత్సరాలకు నాకు తెలిసి చీఫ్ సెక్రటరీ పోస్ట్ ఎవరు కూడా, ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇవ్వదు. మీరు అటువంటి లైసెన్స్ ఇచ్చారు. అందుగురించే ప్రజలు ప్రశ్నిస్తుంటే దాన్ని కవరేజ్కు రాకుండా ఆ ఛానల్లో కనపడకుండా చూస్తున్నారు. కాబట్టి డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ ఛానల్ అనేది ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక కొత్త టెక్నాలజీ దారి, ఎవరు ఎక్కడుంటే అక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి వాస్తవాలు, చట్టం, ఆధారం, రాజ్యాంగం, ఈ మూడింటి మీదనే ఈ షో రన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఆధారాలతో మా గురువు గారు మొత్తం బయట పెట్టినారు. గొలుసుకట్టు చెరువులు కానీ, 2 ట్యాంకులు కానీ, ఊర్లలో ఉండేటువంటి చెరువులు ఇవన్నీ కూడా ఎల్ఆర్ఎస్ దాంట్లో మీరు తీసుకురావడం, మీరు స్టడీ చేశారా? చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు కబ్జాదారులకు మీరు మళ్ళీ రెండవసారి ఎల్ఆర్ఎస్ మీరు చేసుకోండి అని జిహెచ్ఎంసీ కాదు మొత్తం పంచాయతీ లెవెల్కు పంపించిన వెంటనే అర్థమవుతా ఉంది. ఒక సైడ్ ఏమో వనము అంటారు, ఇంకొక సైడ్ ఏమో ఉన్న చెరువులు, నాలాలు అన్ని కబ్జాకోర్లకు ఎల్ఆర్ఎస్ ద్వారా మీరు అప్పనంగా అప్పజెప్పేటువంటి కుట్ర. జీవో 111 స్వయాన కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు జన్వాడ ఫామ్, ఆ జన్వాడ ఫామ్ నాది కాదన్నాడు. గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ రాగానే హైకోర్టుకు పోయి స్టే తెచ్చుకున్నాడు. ఆ జన్వాడ ఎట్ల నుంచి వచ్చిందంటే కూడా చెప్పాం. జెన్మేడ్ అనే కంపెనీ శైలిమ కల్వకుంట్ల గారు ఆ బినామీ ఆస్తులు రామ్గేడల, కిరణ్ గేడల ఆధారాలతో పాటు పెడితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు వరకు స్పందించలేదు. కానీ స్పందన మటుకు మావి హ్యాక్ చేయడం, ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పెట్టడం, బెదిరింపులు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే అందుగురించే ప్రజలు ఈరోజు చైతన్యవంతులై వచ్చే జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలే కాదు, దుబ్బాక ఉంది, ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు కూడా ఉన్నాయి. ఇది కూడా చాలామంది నాకు మెసేజ్లు పంపుతూ ఉన్నారు. అసలు 5 సంవత్సరాలు ఎందుకు ఇవ్వాలి సార్ వీళ్ళకు? ఇన్ని ఉపద్రవాలు వచ్చి వాళ్ళకి ఏమైనా మూలమంత్రమా? రికాల్ రావాలి, లేకుంటే అంటే ఎలక్షన్లు పోతే పోని ఇంత డబ్బు, ఇన్ని ప్రాణాలు పోతున్నాయి, మా ఆస్తులే పోతున్నాయి, దానికన్నా ఎక్కువనా? 2 సంవత్సరాలకో 2.5 సంవత్సరాలకు ఎన్నికలు పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది సార్ అని చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ప్రజల్లో చైతన్యం వస్తుంది. అయితే రికాల్, వాడు పని చేయకపోతే వాడిని ఇంటికి పంపాల్సిందే, వాడు ఏ పార్టీ అయినా. ఎందుకంటే మనకు వ్యక్తిగత వైరాలు లేవు, పార్టీల పట్ల శత్రుత్వాలు లేవు. వాడు పని చేయలేదు, ప్రజాభిక్షం మేరకు ప్రజలకు కావాల్సిన సంక్షేమం ఇవ్వలేదు, కేవలం పార్టీ పరంగా ఆ తొత్తులకు
కార్పొరేట్ వాళ్ళ కోసమే చేసేటువంటి యాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి ప్రభుత్వాలను ఇంటికి పంపాలా. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అనేవాడు అందుబాటులో ఉండాలి. ఎక్కడున్నాడు? ఇంత పెద్ద ఉపద్రవం మళ్ళొకసారి అక్కడ కరోనా సమయంలో చూసాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రకృతి వైపరీత్యం చూసాం. ఇంత పెద్ద ఉపద్రవం జరిగిన ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడా అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలు, ప్రజల ఆస్తులు, ప్రజల ఆరోగ్యం, రేపొద్దున ప్రజల ఉపాధి భవిష్యత్తు పట్టించుకొని ముఖ్యమంత్రి అటువంటి పాలన, అటువంటి పార్టీలు మాకెందుకని అందుగురించే ప్రజలు చైతన్యవంతులు అవుతూ ఉన్నారు. వారు పంపించిన వీడియోలు మీకు ప్లే చేస్తూ మా గురువు గారిని ఈరోజు వారిని పిలిచి హోస్ట్ చేయడం, వారు చాలా క్లియర్గా 73 పంచాయత్ లెవెల్ గవర్నమెంట్, 74 మన పురపాలక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ కానీ వాటి చట్టాలు ఏం చెప్పినాయి వారు చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పారు. ప్రజలారా, మనకు మనమే ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ, ఎవ్వరికి బెదరాల్సిన అవసరం లే. వారు చెప్పినట్టు చారిటీ కాదు, ప్రభుత్వం ఫండ్స్ ఇవ్వాలి. మన దగ్గర నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఈ 6 సంవత్సరాలు ఎంత దొబ్బినరో చెప్పండి. అప్పుడు సీమాంధ్ర గవర్నమెంట్ అన్నారు, ఈ 6 సంవత్సరాలు రెండో టర్మ్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత దొబ్బినరు మన దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ల ద్వారా. కరోనా సమయంలో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజలారా, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పెంచిండు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ పెంచిండు. అయినా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం. ఇప్పుడు ఆరోగ్యం వారు చెప్పినట్టు సీవరేజెస్ అన్ని ఇండ్లకు పోతే ఏం పట్టనట్టు ఉట్టిగా నీళ్ళ ఫోటోల కోసం వాళ్ళు నడిచి వాళ్ళేమో ముందస్తుగా మందులు తీసుకొని వచ్చి మనను పట్టించుకోకుండా, నీళ్లు లేవు, తిండి లేదు, పిల్లలు కొట్టుకపోయిన దిక్కు మొక్కు లేదు. బేబీ సుమదే చనిపోతే ఈరోజు వరకు కేసే ఇంతవరకు దాఖలు కాలేదంటే ఎంత పెద్ద ఈ వ్యవస్థ, ప్రభుత్వం తనను తను కప్పిపుచ్చుకొని కేవలం మబ్బె పెట్టి మళ్ళీ గెలిచి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పారిపోయి. అందుగురించి ప్రశ్నించండి. 100 రోజులు ఏమైంది? కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అని అడగండి. అప్పుడు 100 రోజుల ప్రణాళిక ఏమైంది? జిహెచ్ఎంసీ ఆయన అసెంబ్లీ సాక్షిగా వరల్డ్ క్లాస్ సిటీ అన్నాడు 3 సంవత్సరాలు. వరల్డ్ క్లాస్ సిటీ అంటే ఇదేనా? జీవిత ప్రమాణాలు, ప్రాణాలు పోవడం, ఆస్తులు పోవడం, ఆరోగ్యపరంగా చనిపోవడం, ఉపాధి కోల్పోవడం, పర్యావరణం మొత్తానికే నాశనం కావడం ఇదే. అందుగురించే ప్రశ్నించండి. మాయ మాటలకు మీరు బలి కాకండి. మనం ప్రజలం, రాజ్యాంగ వ్యవస్థ మనదే. మనం ఇచ్చిన ఓటు హక్కు కానీ, మనం ఇచ్చిన ఓటు ద్వారానే, మనం కట్టే ట్యాక్సుల ద్వారానే ముఖ్యమంత్రి కానీ, కల్వకుంట్ల తారక రామారావు కానీ, మిగతా వ్యవస్థ, చీఫ్ సెక్రటరీ నుంచి కింది వ్యవస్థ, డీజీపీ నుంచి కింది వరకు మనం కట్టే ట్యాక్సుల ద్వారానే నడుస్తుంది. కాబట్టి మనంతకు మనమే ఒక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ. భయం తీసేయండి. దీనికన్నా పెద్ద ఉపద్రవం ఇంకేం లేదు. అందుగురించి ఆలోచన చేయండి. భయభ్రాంతులకు గురి కాకండి. మిమ్మల్ని మీరు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్ళేటట్టు మీ ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించుకోండి. తద్వారానే మీరు మీ కుటుంబాన్ని, తద్వారా మన సమాజాన్ని కానీ, రాష్ట్రాన్ని కానీ మనము రక్షించుకున్నట్టు అవుతుంది. కాబట్టి మీరు చైతన్యవంతులు కాండి, సురక్షితంగా ఉండండి. ఇదే మాదిరి మీరు వీడియోలు పంపుతూ ఉండండి. ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఎన్ని ఆటంకాలు ఆ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం కల్పించినా మేము ప్రజాహితంలో ప్రజల కోసమే ఉంటాం అని మరొకసారి మా గురువుగారికి వారికి వాగ్దానం చేస్తూ మరి మంచి షోస్ మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి వారి ఆశీర్వాదం కూడా నాకు పెద్ద బలంగా ఉంటుందని మళ్ళొక్కసారి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ థ్యాంక్ యూ సార్.